Thì đây là chữa bài writing. Đề như sau này: Scientists and technology experts seem to be more valued by modern society than musicians and artists. To what extent do you agree này? Modern society seems to value scientists and tech. Cái tech này không hay đâu. Nó logical. Tức là trừ khi nó em biết là cái từ tech này nó vẫn dùng trong mấy cái bài báo ấy, nhưng mà thường á, là với bài thi kiểu này thì em nên hạn chế những cái từ nó viết tắt như vậy, trừ khi là mấy cái như kiểu AI ấy, thì viết tắt được, còn tech này thì không nên. More than artists and musicians tend to value. Cũng được. Professionals, experts. While this perspective has some basis, I firmly has some basis á. Lạ nhỉ? Strange. Sao dùng là justifications? I firmly disagree này, as it fails to truly reflect how society assigns value. Bizarre. Hmm. Anh không ưng cách trả lời này vì anh đang không hiểu rốt cuộc làm. Em không đồng ý là vì nó không phản ánh được cách society assigns value. Hmm. Cái câu trả lời này lạ quá. Supporters of the given view often argue that này, scientists and technology experts receive greater recognition because, cái này đã often given view rồi thì em nên nói luôn là scientists argue that. Ở đây viết ngắn gọn lại thôi là the work of scientists and technology experts. Đấy, is more thì hay hơn, đang so sánh mà. Cái này em đã đưa ra cái phần given view rồi thì em nhắc lại cái này làm gì nữa nhỉ? Đúng không? Này bị lỗi CC này. Breakthroughs in fields such as medicine, engineering, and information technology tend to produce immediate and tangible benefits, making their contributions highly visible to the public. No. Examples of this include biomedical research teams publicly celebrated by, thay vì là celebrate anh nghĩ là praised, là receiving praises, hoặc là đây là như là recognition là từ an toàn nhất, by governments and the media for developing vaccine against SARS-CoV-2 virus. Thôi cũng được, thereby saving millions of lives. Similarly, during the WannaCry ransomware attack, software engineers who developed decryption tools were praised by the public for limiting financial damage and restoring. Okay. Compared with these cases, the impact of musicians and artists is often less immediate and measurable, creating the impression that scientific and technological professions. Cái này nghĩ là em nghĩ là those working in science and technology are more valued. Okay. Nevertheless, that this viewpoint overlooks how artists are valued in different. But nếu như em không có cái bài này á, cái bài đang hỏi em là um, ừm, cái nào hơn cái nào, hay là đang hỏi là artists and musicians có bị coi thường không? Thì câu hỏi của bài này là như thế nào? So sánh hay là Ừ. hỏi về được coi thường, bị coi thường không? Ừ, bài này em đang thấy là nó đang so sánh thì em đang chứng minh là cố gắng chứng minh là tức là cái quan điểm là scientist và hơn musician là nó là invalid.
Em đang nhấn vào cái Đồng chữ là ý. seem to be more value. Đấy. Anh không hỏi cái câu đấy, câu hỏi của anh ấy, bài này là đang so sánh hay đang nói là musicians and artists là bị coi thường, tức là không được coi trọng ấy. Em nghĩ ở đây là cái vế thứ nhất là đang so sánh. Ừ. Thế thì cái việc em đưa ra là different but significant ways nó có phải so sánh đâu. Em chỉ đang nói là nó được nhìn nhận theo kiểu khác nhưng mà cũng significant. Nhưng mà bà ấy đâu có hỏi là về chuyện là bị coi thường đâu đúng không? Dạ vâng. Nếu mà em muốn, thế bây đặt ra là câu hỏi đặt ra là nếu mà em muốn chứng minh đúng cái bài này thì em phải dùng từ gì ở đây để Em có nghĩ so em sánh, sẽ at least equal. hoặc là equally significant Equally. ways. Yeah. Cái này là lỗi của CC nhá. Thật thì em cũng không biết là CCTR một trong hai cái đấy mà trừ thì trừ, chắc là trừ đậm luôn và CC cho xong. Although contributions may not directly translate into tangible outcomes, they are vital in shaping people's thoughts. Ừm, Cái they này này, là không biết they nào. Đấy, bởi vì em đang nói là their contributions nhá. Thì rồi ok thì em nói là đây là nói về tác phẩm. Nhưng khi em nói về they này, cái they này là đến từ cái their này cơ. Đấy. Nghĩa là phải viết lại cái đoạn này để cho nó khéo hơn một chút. Cái này vấn đề về ngữ pháp thôi. Nên là phải tìm cách là cho nó streamline hơn. Có thể nói là although um, cái contributions này, không hay nhỉ. Thế thì em thể nói là although artistic works đúng không? Đấy, thì bây giờ cái đây này nó mới chuyển sang làm cho người được, cho sản phẩm được. Are vital in shaping people's thoughts, feelings and connections with each other. For instance, musicians and filmmakers often use their work okay, này, to raise awareness of social issues, okay, này, gradually influence how individuals perceive and respond to these problems. In addition to this, a large-scale cultural events, including concerts and art exhibitions, này, bring communities together and foster a shared sense of identity. Này, okay, these form emotional, immediate but long-term societal influence in this industry. To claim that artists are less valued simply because their impact is less immediately measurable. Anh nghĩ cái này em bị hiểu, em bị cái mạch văn này nó không chứng minh là được coi trọng hay không ấy. Cái này chỉ nói là cái ảnh hưởng của họ là quan trọng, chứ không nói được về cái việc là liệu khán giả họ ờm, có tán dương những cái người này không, tức là có được trân trọng những người này không ấy. Đấy. Đoạn này em đang chứng minh là công việc của họ có ý nghĩa chứ không phải là họ được trân trọng. Cái này nó cũng giống như là bây giờ mình nói là ChatGPT ấy, nó có rất nhiều công dụng, nhưng mà mình không biết được là liệu so với con người, các chuyên gia của con người ấy, thì ChatGPT sẽ được coi trọng hơn hay là không coi trọng, hiểu được không? Giờ social media cũng có rất là nhiều nguồn tin, rất nhiều thứ, nhưng mà người ta không biết là liệu mình không nói như vậy cũng không biết được là liệu người dùng á sẽ tin cái nguồn tin đó nhiều hơn so với nguồn tin chính thống hay không, em hiểu không? Giai đoạn này gọi là viết thì có thôi, nhưng mà đang chưa có cái câu anh cần quan trọng là em phải chỉ ra được là họ có được trân trọng hay không ấy. Đấy. Vậy em định cái này đang nói về chức năng của họ, vai trò của họ nhá. Nhưng mà thế thì cái value ở đây nó là gì? Em phải hình dung được cái chữ value thì là như thế nào ấy. Em nghĩ em sẽ cần chốt ngược lại là có thể họ sẽ được cũng sẽ được nên được trân trọng ở những cái khía cạnh khác. Không đúng. Ừ. Câu hỏi của anh ấy ở đây là em phải chú ý câu hỏi, đừng đánh trống lảng. Anh đang hỏi là theo em thì cái value, cái việc mà được trân trọng ấy, nó phải được thể hiện như thế nào? Value này là trân trọng nhé, chứ không phải là Trân giá trọng. trị. Vâng. Nếu không phải có giá trị đâu, mà là trân trọng. Có giá trị tức là cái công việc nó có ý nghĩa, hay là theo cái đúng cái cách viết của em là như này, là có ý nghĩa đúng không? Vâng. Valuable. Đấy. Nhưng mà hoặc là value, nhưng mà cái value là được trân trọng, appreciated, respected, loved, recognized, acknowledged.
Đấy, thì bây giờ theo em là những cái biểu hiện của sự trân trọng là gì á? Được công nhận. Ừm, là có được nhiều giải thưởng này, hoặc Đấy. là được công chúng là những cái bình luận comments vào những cái tác phẩm. Được khen đúng không? Được, Được vâng. ghi nhận đóng góp. Đấy. Cái này chị mình sẽ òm mà nó đâu có phải là cái này, thì nó chỉ là theo một cách khác thôi. Cái này anh đồng ý là đúng. Tức là cái em đang nói này là đúng này, câu này là đúng này, nhưng mà cái câu ở mở bài lại không hợp lý. Bởi vì em đang hiểu nhầm là cái bài nói về giá trị, hay không phải về giá trị, cái này là về việc có được công nhận hay không. Có thể có một giá trị tốt nhưng mà không được công nhận, đúng không? Đấy. Experts in scientific and in artistic industries are recognized in different ways does not mean the form group. Đây. Câu này là ok, kết bài thì ok, nhưng mà cái đoạn này của em ấy nó bị một cái là đấy. Đánh nhẽ ra nếu em chốt ở đây á là họ sẽ có giải thưởng, đúng không? Họ sẽ có rất nhiều tiền ấy, đúng không nhỉ? Họ có giải thưởng, họ có rất là nhiều tiền, rồi là trong nhiều trường hợp nhé, họ sẽ được được coi là một đại sứ của một quốc gia. Em hiểu không? Thế thì bây giờ họ đã như thế rồi, còn 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 trân trọng, còn cái gì không trân trọng nữa, đúng không? Value hơn, không phải là họ có fan base rất là lớn. Đấy thì tất cả cái bài mà em đang thiếu trong cả đoạn này thiếu ấy, là em không nói về cái ý trân trọng, còn em nói về ý có giá trị là đúng, hiểu chưa? Thắng hiểu không? Rồi cái bài Cái, này TR sẽ là vâng. 7, CC thực ra là CC bài này anh vẫn để là 8 được đấy. Viết thì trừ nhiều như vậy thôi, LR thì 8, GR 8. Nhưng mà đây là một cái loại điểm chết này. Từ xưa đến nay thì từ vựng với cả ngữ pháp nó chưa bao giờ vấn đề của em ấy. Chỉ trừ một số trường hợp là em đi hơi 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 quá đà thôi, nhưng mà cái TR như vậy nó vẫn rất đáng lo nhé. Vẫn bị hiểu sai để thôi. Câu hỏi đi không? Ừm, em có một cái câu hỏi một chút thì cái này em hỏi về cái bài này một chút nhé. Ừ. Thì cái chữ value như vậy thì khi mà lấy ví dụ thì lấy ví dụ của cả trong nước và quốc tế được không anh? Ví dụ em viết lại cái đoạn đoạn số 2 ấy. Lấy ví dụ kiểu là ví dụ về Taylor Swift, ví dụ về kiểu những cái artist nổi tiếng trong nước, thì để như vậy thì sau đó tức là nguyên cái đoạn 2 thì em sẽ phải viết lại rồi, nhưng mà em lấy ví dụ như vậy được không anh? Ừ, được. Chứng minh Vâng. là cái mà em cần chứng minh là họ được trân trọng như thế nào ấy. Yeah. Cái vấn đề như vậy chứ không phải là cái vấn đề là em chứng minh được cái vấn đề là em chứng minh được cái giá trị của họ rồi, đúng không? Yeah. Nhưng mà giá trị không có nghĩa là được trân trọng. Đấy. Thì em chọn ví dụ nào cũng được. Cái vấn đề ở đây là em cần thể hiện là nó được trân trọng. Thế Trân thôi. trọng. Đấy. Rồi. Nên là nó bị hụt. Còn tất nhiên là về ấn ấn tượng về cái bài viết này ấy, thì nó từ vựng ngữ pháp rất là tốt rồi. Nhưng mà rất tốt này nó không thay đổi được cái điểm số overall. Bởi vì em bị lệch cái trọng tâm. Nếu mà trọng tâm của em bài này nó tốt hơn ấy, thì bài sẽ là 8,5, thậm chí là 9 ấy. Nhưng mà lệch trọng tâm thì em biết rồi, là lệch trọng tâm thì từ vựng ngữ pháp chả giá trị gì cả nữa. Nhá. Rồi. Hoặc bài nào hỏi không? Đây vẫn còn thời gian để hỏi, bài nào thì hỏi. Có cái bài To Be Kose này. Thắng đâu. Tìm xem bài nào hỏi thì hỏi. Mầm, 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 mầm. Just success in life là có dấu hỏi chấm. Thế cái bài này. Hard work and determination are the main requirements for success in life. Other main requirements and other factors are more important. Cái này so sánh trực diện rồi nhỉ? Nhưng mà chắc là cũng vẫn sẽ, nếu mà chia thì vẫn chia được thôi. Opinions remain divided on whether determination and hard work are the main forces behind success, or whether other factors, cái này có dấu phẩy để tốt hơn. Whether other factors play a more decisive role, while perseverance and diligence are undeniably important. I believe they're not always sufficient. Success often depends on additional circumstances.
Thì em nói là external chứ đúng không? Beyond personal efforts. Ừ. Thì em đưa theo cái hướng là yếu tố ngoại cảnh thì thế cũng được. Cái này undeniably important. Ok. Ừ. Hard work and determination are indeed essential for achievements in life. This is because này, success in most fields is rarely instantaneous. It requires years of deliberate practice, consistent effort, and ability to withstand repeated failures. Hmm. In this case, determination provides psychological stamina for people to continue striving when their progress seems minimal, thereby turning short-term setbacks into long-term opportunities. Cái này thì anh thấy là cũng giải thích này cũng xuôi xuôi đấy. Nhưng mà cá nhân anh này sẽ không hành văn theo kiểu như này đâu nhá. Cá nhân anh thấy là nó cứ bị thế nào nhỉ? Nó cứ bị lý thuyết suông ấy. Nên là tốt nhất là nên nên lấy ví dụ trước rồi đưa ra cái ý nghĩa của nó thì hay hơn. Đấy, anh nghĩ là như vậy. Nói chung là suggestion của anh như vậy. Còn cái này anh đọc thì cũng được, kết nối ok. Nhưng mà cái phương pháp này nhìn chung là nó hơi risky ấy. Nếu mà mình chọn cái ý sai thành ngộ nhận ấy. A prime example is Thomas Edison, who famously described his countless failed experiments as necessary steps towards inventing the light bulb. Cái này thì anh nghĩ là dùng từ the invention hay hơn. The invention of the light bulb. Mm. Without such resilience, but for he would have abandoned his goal prematurely, regardless of his talent and knowledge. Được, nghe nói ok. Đọc ổn này. Nevertheless, other elements can sometimes outweigh hard work and determination. Lưu ý nhé, em đang dùng cái chữ là sometimes. Thế bây giờ sometimes với cả sometimes sẽ được tính là số ít hay số nhiều? Thi thoảng thì nó sẽ là trường hợp hiếm. Ừ. Tự nhiên để chữ sometimes sẽ làm sao mà chốt được, đúng không? Thế là hơn nữa em dùng là additional circumstances là bối cảnh, tức là situations, external factors, những cái liên quan đến môi trường, điều kiện sống, xong rồi là điều kiện cơ hội nó vô tình đến ấy. Nhưng em chọn cái này thì nó không đúng về cái đoạn này là không đúng này. Cái này là phrase sai từ vựng này nhá, sai từ vựng. In shaping success, những cái chữ như là factors em phải lưu ý nhá, là factors nó là factors nhưng mà em dùng chữ situations hoặc là circumstances thì nó là cái dạng factors theo kiểu là ngoại cảnh ấy. Đấy. Hoặc cái em đang nói đây là natural aptitude often grants a head start that perseverance alone cannot compensate for. Rồi đấy, cái này đâu phải là factors đâu. Cái này đâu phải là circumstances đâu, cái này là factors, đúng không? Element, đấy, element là đúng. Factors. Natural aptitude often grants a head start that perseverance alone cannot compensate for. Ừ. Perseverance alone cannot nghĩa là dùng might not be able to compensate for. Gifted musicians, for example, can reach professional standards far more quickly than those without inborn talents. Cái này là innate talent vẫn là hay nhất. Inborn thì cũng được, nhưng mà innate thì là từ số một. Even if both practice equally hard. Furthermore, này, external opportunities such as access to education, financial support, and influential networks frequently dictate who gets the chance to succeed in the first place. In the first place thì không hẳn, nhưng mà anh nghĩ là get the chance to succeed, okay. Evidence of this can be seen in numerous promising startup fight, which failed not due to a lack of hard work, but because their entrepreneurs, không dùng đã there thì không dùng là entrepreneurs mà their founders nhé, và có thể nói là could not hoặc là fail to secure investors, không hẳn đã secure, mình không thể nói secure investors được, mình là secure investments chưa, đấy, or benefit from
hoặc là leverage, đúng không? Leverage vital industry connections, whereas better funded competitors often thrive despite similar levels of effort. Hmm. Cái đoạn một này chạy rất là ok, nhưng đoạn thứ hai này thì nó bump lên bump xuống. In conclusion, I hold the necessary but not always sufficient to bring about success as other factors may sometimes be needed. Thế thì để em biết bài này như vậy em đã đồng ý hay là không đồng ý với quan điểm là đề ra, hay là đồng ý với cái nào? Cái bài này chạy chạy bị lỗi, vậy em ý tưởng ban đầu của em là em chạy với em đồng ý với cả hai quan điểm. Thế á? Đồng Tức ý, tức là quan điểm gốc của em là đồng ý với hai quan điểm rồi, nhưng mà cái nếu như dựa trên mạch văn bài này thì em đang đồng ý với quan điểm nào? nếu mà dựa trên bài văn bài này thì em đang, nếu mà có chữ sometimes thì nó lại hơi thiên về quan điểm thứ nhất, nếu bỏ chữ sometimes thì là quan điểm thứ hai. Đúng rồi. Thực ra thì anh thấy là bài này cách chia thì thôi rồi, nói chung là vì em chạy sai mạch ý nên là nó cũng hơi khó chốt, nhưng mà đúng là vì cái chữ sometimes này nên là tự nhiên em đưa nó vào cái cautionary cautious language này á, thì nó lại là phản tác dụng ấy. Đang là cái ý cũng được, nhưng mà cho ý này vào nó lại không hợp lý. Nhưng mà anh nghĩ là thực ra là vì em bài đã viết lâu rồi nhỉ. Bài bài này em viết cũng hơi lâu rồi, em chưa viết lại. Anh nghĩ là vấn đề chính là vì em không đọc đề kỹ ấy. Chính xác đọc đề hiểu thì hiểu, nhưng mà mình không mình chưa có cái sự xét nét với những cái từ khóa ở đây. Không chứ nói chung là về phần main này em đang muốn chứng minh là main main hay không main ấy, thì nó phải main là một chuyện nhá. Còn essential essential này không không rồi là necessary but not sufficient, cái đấy là những cụm từ khác nhau ấy. Main tức là nó là chính, không có nghĩa nó là cái việc mà em chứng minh nó không đủ ấy, nó không liên quan gì cả. Đây này, ý này không liên quan gì cả, bởi vì ví dụ như em làm main đi, main tức là em được chiếm công việc, như kiểu là em làm sẽ pull là 20%, còn các bạn khác là làm chỉ 10% công việc thôi, thì rõ ràng trong bối cảnh đấy em vẫn là thằng main, đúng không nhỉ? Nhưng mà Ờ, một mình em thì không thể sufficient được, em hiểu đấy không? ờ, chữ Tức main. tức là cái chữ main này là nó tính chất là em phải đối chiếu với thằng khác. Main tức là nó phải quan trọng hơn, chứ em chứng minh là not always, nó là không là đủ ấy, thì nó cũng không liên quan gì cả. Gọi là đúng là sai hẳn thì không sai hẳn, nhưng mà nó là cái kiểu lỗi sai mà nó không trực diện nên là address nó hơi khó. Mục tiêu em muốn chứng minh là main nhé, thì như cái bài chẳng hạn, là main tức là more important than others, hay chính khác, hay là cái đoạn bên dưới nó chính là cái đã chỉ cho em rồi này, more important ấy. Cái nào quan trọng hơn, đúng không? Đấy, cá nhân anh mà nói anh nghĩ là nhìn chung ấy thì anh vẫn sẽ thiên nghiêng về cái thằng số một này hơn ấy. Nó dễ viết ấy. Và anh thấy là cũng cái idea của anh nó cũng sẽ nghiêng về thằng này hơn, vì xét cho cùng là có nhiều factors này factors kia, có vận may rồi này, là có social connections đó, nhưng mà nếu như không, bản thân mình không sẵn sàng làm việc, không lăn xả, không lấy kinh nghiệm, rồi là không đứng lên ấy, thì rất là khó đạt được thành công lâu dài. Có thể đạt thành công lúc đầu thôi, nhưng sau đấy là nó sẽ mất dần theo thời gian, hiểu đấy không nhá? Vâng, vâng. Đấy, nhưng mà những bài này đây là nói chung là bài này với bài trước là hai cái bài tiêu biểu cho cái việc là ra thì ngôn ngữ thôi. Cái vấn đề là em hơi tần chưa chưa chính ra là chưa có sự thay đổi về cách em cẩn thận hơn với cái cách hiểu từ cái hiểu cái ý được đưa ra. Đấy, nên bài này nếu mà chứng minh anh nghĩ để TR nó vẫn sẽ là 7, CC thôi rồi để 8 đi, LR8 GR8, mà cái điểm này có ý nghĩa gì đâu, đúng không? Phải viết lại nhá, nên là đọc đề nó vẫn Vâng. lơ tơ mơ quá. Tức là em cái kiểu viết này gọi là không thể nói là tệ được, nhưng mà em đang muốn em cái level cao hơn ấy, thế phải address trực diện câu trả lời, câu hỏi nó chỉ là hơn hay không hơn thôi. Đấy.
Cứ viết như này thì sẽ không bao giờ lên lên được cái điểm như em mong muốn. Với cái kiểu mà viết nó hơi nửa vời kiểu này, mặc dù từ vẫn rất là tốt, nó hơi nửa vời ấy, thì nó là một cái điểm chết, là cái điểm TR điểm 7 nhá. Câu hỏi gì nữa không? Chắc em không. Ừ, ok. Thì Dạ hôm nay vâng. ngừng ở đây nhá. Dạ vâng, em chào anh. Ừ. Mình sẽ nghỉ 5 phút sau đấy đến bạn tiếp theo. Thắng thì out được rồi em. Vâng, em chào. Hello Vi. Hello thầy. Vi hôm nay tập speaking à? Tập đề nào? Part free. Part 3 có Nhưng đề mà nào em cụ không thể có không hay câu là rồi. cứ chọn đề bất kỳ thôi? Giờ tùy thầy chọn. Ừ, ok. Well then, sure. Let's do some speaking part 3 practice. I'd like to discuss a few questions related to something that you have not talked about.
Um, let's talk about spending and saving money. First of all, what kinds of things do young people in Vietnam tend to save money for? So there are many things that the youth in Vietnam save their money for. The first thing that popped in my mind is that they save for education. Like, for example, they might put money aside to pay for university tuition or professional courses to upgrade their skills. Uh, these goals require a large amount of money, so saving gradually will help reduce financial pressure for them in the future. And another thing is that young people may save for personal purchases, like for buying a car or buying houses. Um, in this way, saving will help them to gain independence and enjoy the things they like without relying too much on their families. Thank you. Well, then, do you think that it's more important to save money than spending it? Uh, I I believe that saving money is much more crucial than spending because there are times when then when there is a crisis. I mean, like a recession or an unexpected situation coming, like a global pandemic, when people cannot go to go to the job or have a stable income. In such cases, saving money will help them overcome difficult days. However, spending also is necessary because it allows people to enjoy life and invest in some personal development. What do you mean by personal development? Uh, what I mean is that they can spend money on education, travel, or meaningful things to broaden their horizons Thank and you. enrich Thank their you. Well, then, experiences. do you think that old people should also, focus more on saving money? Oh, for older people, saving money is really something that they must do since they some when they are old, some of them are unable to get to work well, and maybe they will rely on their pensions. So if they overspend, they they may get into debt and cannot maintain a good life. Okay. Well, that's it for the first part. I mean, this particular topic actually has different levels of difficulty. We've just done the first level. Um, what score would you give yourself for, these answers and why? Mm, I guess 6.5 Why? because I think that in some parts I cut the sentences into many chunks, many short chunks. Not chunks, words. One or So two words. words. And you also repeated yourself a couple of times. Yeah. Right. Well, I think that we're on the same page here. Overall, your ideas were like perfectly understandable. The vocabulary that you used was suitable for the most part. But I think that in the third question, you sort of lost your rhythm and then you also lost your train of thought. So like you were piecing, the ideas and words together, but that process did not happen like smoothly. And so you ended up, chopping chunks into words, and you also repeated a couple of words more than necessarily, more than what was required, right? So.
These goals, I personally think that it's better to say these courses, right? There are times when there is a crisis. I mean, grammatically speaking, it was fine, but your delivery made me really feel like you were memorizing certain scripted answers, right? Pandemic, sure, pandemic, not da. I thought that you were talking about pandas. Oh, Pandemic, damn, right? Pandemic. pandemic. Invest in some personal development. Okay. It would you could have just said invest in personal development. Yeah. That would have been fine as well, but then you put the sum. So that was grammatically inaccurate. You can say, invest in different types, right? Different types of personal development. Okay, we're gonna go through the third question again. And if you don't re do you remember what he had just said? Do you- Yes. Sure. I'm not quite sure if this tip makes sense. I don't even know if it's like valid, but if you answer a question and you immediately forget about it, oftentimes it means that it's not a good answer, right? So, well, that's one of the signs that you can keep an eye out for when practice answering different questions. I mean, I think that if you can recall at the very least the core arguments, then you're on the right track. And if you can essentially recall everything, then well, it means that you have done a good job. But if you have a hard time like recollecting what you have just said a couple of minutes ago, then it means that your answer is not that well crafted. Okay? So let's do it again. Do you think that old people should also focus on saving money? Absolutely. In fact, many elder people uh, tend to be quite cautious with their money because they no longer have a stable source of income after retirement. So they need to prioritize saving when there are cases of unexpected crisis or medical expenses. And apart from that, some older people still want to uh, save some money to support their children or grandchildren. That was a weird way to end that answer. Let's do it again. So, do you think that old people should focus on saving money? Um, yes, absolutely. In fact, many old people tend will be quite cautious with their money because they no longer have a stable source of income after they retire. So yeah, they often prioritize saving when to prepare for cases of unexpected medical expenses or crisis. And apart from that, some elder people still want to support their children or grandchildren uh, by giving them some money to maintain their living. So yeah, overall, I think old people usually value financial security by saving more than spending freely. Hmm. All right. I'd like you to do the answer again. You didn't exactly hit the ground running with the intonation of the very first thing that you said. Absolutely. Uh-uh. Right. I just felt like it was a weird way to end that word. You would say absolutely. Absolutely. It's always Lee, not Lee. Absolutely. That doesn't make sense to me from my personal experience. And you still hesitated a bit much for my liking, even though that was your second time covering these ideas. So let's do it again. I would like you to stretch some of the words out a bit more because not quite sure why, but I still felt like while I was listening to you,
I couldn't give you the benefit of the doubt. I still felt like you were like translating or, memorizing the ideas. Maybe you were, right? But the point of, practicing is that you would want to sound as natural as possible. And you didn't sound natural to my ears. You sounded like you were translating, Vietnamese ideas into English words at the back of your mind, right? Let's do that again. Should older people also focus on saving money? Absolutely. In fact, Not many. Lee, not Lee. Absolutely. Oh, absolutely. Not In Lee. fact, No, 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 not Lee. You're bending my instructions. uh, So this is another problem with you, I think. Like you have your own way of pronouncing English words, which is fine, but it can only get you, well, this far, but you want to get this far, right? So you need to copy me more than relying on your own pronunciation. One more time. Absolutely. Sorry, absolutely. Wait, hold on. Did I say absolutely? yes, Damn it, man. Like sometimes things like that happen. You want to make a point. Before you try to make that point, you can execute, what you think flawlessly. But then after making that point and you want to demonstrate your point, you fumble the ball. Sorry. I wanted to say absolutely. absolutely. Mm. Absolutely. In fact, many old people will be quite cautious with their money because they don't have a stable source of income after retirement. So yeah, they will often prioritize saving in case of unexpected medical expenses or crisis. Apart from that, some elder people still want to save money to support their children or grandchildren so that they will lead a good life when they have enough money to buy houses or land. So yeah, overall they usually value financial security for by saving more than spending freely. Fine. All right, so you managed to go down at the end of that sentence, which was an improvement, but the overall rhythm of the last sentence still didn't make sense to me. Can you say the last sentence again? So overall, older people usually value financial security by saving more than spending freely. Okay. So overall, I think that older people tend to, prioritize financial security over, spending money on like luxury items and their personal hobbies and things like that. So what's the difference here? Hmm. I think I'm too rush, a little bit rush. Maybe. Or maybe Mm. it was because of the fact that you didn't stretch some of the words out. I mean, I do that all the time. I can hear it very clearly, but I'm not quite sure if we're on the same page here because perhaps you're listening to yourself and me, but you can't tell the difference. But for me, I feel like your pronunciation tends to be a bit short. Yes. It's a weird thing to say, but it sounds a bit short in comparison to, the natural flow of English. And oftentimes, that sort of, short sounds tends to indicate that you are rushing and then you have a few more details to add. That's what I would say. Well, do it again, please, after all, or maybe something or another. So overall, Mm. old people usually Wait, prioritize not usually, it's more like usually. usually. Mm. So overall, old people usually prioritize financial security over spending freely on luxury items. Luxury items and things like that. And things like that. One more time. I would like you to stretch the words out a bit more. I still felt like, there were a couple of words that you stopped a bit too fast. One more time. So yeah, overall, old people usually value financial security over spending freely on luxury items or things like that. No. Mm. So overall, one more time. Overall.
So overall, One more time. Overall, old people do tend to prioritize. Overall, old people do tend to You don't stop there. Could you hear that too? Like the lingering sound at the end? yes, Maybe. I mean, I'm not quite sure because I'm sitting a bit too far from the laptop. I But can still hear. all right, so it would sound something like older people do tend to not to tend to, it's more like tend to prioritize financial security over, spending money on things like, luxury items and, trips to other countries and things of that nature. All right, one more time. So overall, So overall, older people do tend to prioritize financial security over spending freely on luxury items, personal hobbies, or things like that. not that, things like that. That. Things like that. Yeah, I do think you need to breathe the words out a bit more. I mean, you're clearly capable of reading and speaking English, but yeah, I feel like the way that you pronounce certain English words is still a bit too short. It should be like this, to financial security, not T, financial security. You do tend to go up a lot, which Mm, might explain why you sound like you're gonna run out of energy. yeah. All right, let's move on then. We're going to move on to a different set of questions. Let's talk about hmm, cryptocurrency. Let's talk about digital currency. Mhm. Do you think that in the future people will invest more in, digital currency? Um, well, I suppose that in the future, people won't invest in digital currency. Uh, the reason is that the digital currency tend to be changeable in terms of their market. Um, I guess in on the internet now there aren't many sources that can help people predict the value of digital currency precisely. So most people don't have much knowledge on that aspect. Instead, people tend to invest in buying buying gold instead, since they have more knowledge on that item, and gold is supposed to be the a more stable way to accumulate their wealth. No rhythm whatsoever. That answer sound like a deadbeat horse. Deadbeat horse. I wonder if there's such a phrase. Essentially, whatever horse that you were riding through that answer, it was dead. Like there was no rhythm whatsoever. I couldn't feel a pulse to it. One more time, please. Do you think that people will invest in cryptocurrency in the future? No, I don't think most people will invest in digital currency in the Also, there's future. no point repeating the entire question. We can just say, well, I don't think they would do that. Yeah. No, I don't think they will do that. Although it has become more popular recently, some people still consider it as too risky and unstable, since they have Hold on. I little noticed that your knowledge. rhythm, you tend to go up, just up. Like there's no down and up. You just go up. For instance, for that particular sentence, I don't think that people would do that because, well, from my perspective, the majority of, like investors, you can say like that, something like that. Mm. I don't think they will do that. Mm. And it's because most people are still pretty cautious. And when it comes to cryptocurrency, and they think that it's too risky. One more time. Risky. You have to go down somewhere. You just go up. That's a problem.
One more time. Okay, no, I don't think they would do that. Though it has become more popular recently, many people still see it as too risky and unstable. I mean, the value of cryptocurrency can change dramatically, depending on the market, which may make investors feel very hesitant to buy it. And apart from that, I guess that the governments are trying to impose some stricter regulations relating to digital currency. So yeah, this may um, discourage people from buying it. A slightly better rhythm, but impose. You need to put the P out a bit more clearly. Pose, not bow, is impose. Imposing. And also, you can refer to cryptocurrency as it, or you can say cryptocurrencies, and you refer to them as they, right? Not feeling the rhythm. You're still not making me believe that you can speak English fluently, that is. I feel like still translating at the back of your mind. And one of the main issues is that you tend to just go up. Like there's no variety in your intonation. You just go up and then up and then up and then up. Sometimes you have to go like this. One more time. Do you think that people in the future do you think that people will invest more money in cryptocurrency? No, I don't think they will do that. That will. Sorry, That will. that will. You said that will. I don't think. Oh, no, I don't think they will do that. I don't think that they will do that. Couldn't really understand what you were saying. One more time. I don't think that, they will do that. I don't think that they would do that. Though it has become more popular in recent years, some people still see it as too risky since the value of digital currencies can change Hold on, did you hear dramatically. that? Did you hear that? Because some people still see the value of cryptocurrency as too risky. You really just go up because you were translating. You cannot break. Um, I would advise you to just keep on doing it again until you bend some of these sounds down because V, you're in a very difficult position now. This seems to be like a perennial problem, and I have to be honest with you. If you cannot break that rhythm, there's no chance you can ever improve your speaking score. That is, if you want to take the IELTS test, that will not happen ever because you just go up and up and up and up. You need to go down. One more time. No, I don't think that people will do that. Though it has become more popular in recent years, some people still see it as too risky. The reason is that the value of digital currencies can change significantly within a short period of time, and this will make some investors feel hesitant to buy it. Apart from that, some governments are imposing stricter regulations, which may discourage people from purchasing it. So yeah, overall, I believe that most people will prefer safer types of investment rather than spending it on digital currency. It's a million times better than what you said just, a few seconds ago. So you need to do that more often. And you see, the problem with like not having a clear idea of what you want to say is that you end up translating, right? Well, that's something that comes with the territory. I mean, I'm not saying that it's unusual for you to go up and up and up like that, but the goal of your practice is that, when you repeat what you have said, you have to strive for a more natural flow instead of essentially beating the same dead horse again and again and again. Right? So you were up and then up and then up and then up. Now, when you did it, just a few moments ago, you managed to pull off a much better rhythm. So you were going down and up and down, instead of just up and up and up. Okay. So
The problem here is that do you notice that you tend to do that? I don't do that very often. No. Do you notice that you tend to really just go up and then up like every 2 words and then go up every 2 words and then go up? Yes. Okay. Are you aware of the fact that I'm telling you to change the rhythm? Are you aware of that? Yes. Are you aware of the fact that you tend not to do that? Yes. Okay, cool. So we have already worked out the, awareness aspect of things. Now, the next thing for you to do is to make sure that you copy me and listen to my instructions instead of relapsing and resorting to your own habits. You understand? That's a problem because, at the beginning, like in the first 50 minutes of this session, we managed to overcome that, right? But then when we moved on to that particular question, I asked you to repeat the same thing 3 times, but you still went up after every 2 words. Do you understand that part? Yes. It means that even though we did manage to succeed in like correcting your rhythm for the first few questions, you still relapsed, all right? You still relapsed, and then you still essentially went by the same rhythm in the second part of the session. So that's something that you need to work on. And I think that when it comes to habits, it's really hard to change what you have already grown accustomed to. But as I've mentioned, like there is no realistic opportunity for you to get a higher score. If you plan on doing the test, if you keep on resorting to the same rhythm that you're more familiar with, like there's no way that you can do that. You got a score for that particular method already, right? Yes. So the question here is, what do you often do to change your speaking habits? I'm only asking that question because you're clearly capable of making adjustments. That's number one. But the issue is that you need at least 4 tries and then some harsh comments for me to actually, take action. So it means that the habits that you have right now are so deeply ingrained that it's hard for you to overcome them. If for more, skillful candidates like me, I can probably just copy you and imitate the way that you speak if I must, right? But for you, that process tends to take a lot longer. So what exactly do you often do to change your speaking habits? Do you practice at all? Maybe that's a question, a legitimate question. Yeah, I try to practice some speaking questions a few times and try to change my rhythm. Yeah, but as you said, my intonation has been ingrained, so it will take me a while to change it. Actually, before that, no one has ever commented on my rhythm. They don't, and they don't have the rhythm that you teach us. Well, I guess that's the reason why you signed up for this course, right? Yeah, some instructors before haven't had the rhythm that you have. I mean, the way they speak is different from yours. That's fine. Like That's the not a way you problem. stretch your words out. Mhm. Well, so essentially what you're telling me is that you haven't really practiced hard enough to actually change an old habit. Yes. That's what you're saying. Yeah. Okay. So, I like to clarify 2 things. First of all, you do have to change your rhythm. All right. It's really hard
when you try to verbalize something for the very first time, because you still have to work out which words you're going to use and what grammar structures you're going to employ, right? So when you first say something, I think that it's understandable that you would resort to that 1 to 2 word per chunk rhythm, right? But that's not acceptable in the long run. So what you need to do is that I think that there are two types of practice, which I have already mentioned in the course. When you say something for the very first time, it's fine, for you to essentially just say 1 or 2 words at a time because you're really trying to patch the words together at the back of your mind. That's the first thing. But after doing that, you need to take the initiative of repeating what you have already said. Understand? Repeating, but not with the same rhythm. Understand? Repeating, but you have to make sure that you go up and down in a chunk instead of just like this. Understand that part? Yes. Okay. So in theory, that part is done. The next part is the actual practice. Um, I do think that you need to practice, not with me, but perhaps with yourself, and you need to bear that notion in mind. All right? Because I feel like if you just practice speaking without a goal, that's going to be a problem because you might end up repeating the same mistake without knowing it. You understand? Yes. Okay. So when it comes to your practice at home, if you do, speak English at home or at work, that's something that you need to do, right? Make sure that you become more disciplined with the way that you deliver your information. I do ask you to be more disciplined of yourself, and try to improve your delivery of messages by using more consistent chunks, and you might want to stretch the words out a bit more. Okay? Yes. Got it. So that would be the kind of practice that I want you to apply when it comes to unfamiliar ideas. It's okay for you to you know, miss the beat and like resort to that 1, 2 word per chunk kind of rhythm for the very first time, but then you have to improve your, cohesion. The second type of practice is that I would like you to learn to blend more familiar ideas into what you say. You understand? It's I'm not quite sure how I should rationalize this. Like, if that's not your idea, well, then why do you have to use these words? The justification here is very simple. If you keep on verbalizing your thoughts without employing ideas that you have already known, then you will always be stuck with the same rhythm. You understand? You will always be stuck with the same rhythm like this. But if you can somehow blend some of the ideas, some of the words that you already know how to, how to say very well, you can sort of like gradually shift the rhythm from 1 to 2 words to 3 to 4 words and then one complete idea. You understand? Oh, So these are the two things that I would like you to note down. First of all, when it comes to new ideas, fine. You can like chop them into like a million pieces when you first do it, but then when you do it for the second time, make sure that you connect them by stretching the words out. All right, write it in. And for the second thing that I like you to do, I think what is really important here is that you blend some of the ideas that you have already known how to verbalize so that you can shift the rhythm from 1 to 2 words to 3 to 4 words. And that's also a very useful habit to have because if we always have to like verbalize our genuine thoughts, then it's when you actually when you're forced to talk about something that you don't know, you won't be able to say much. You know that, right? It happens to us in Vietnamese as well. For instance, if someone asks you about quantum theory, what are you going to say? Nothing. Okay. yes. But if you develop the habit of like
I don't know much about quantum theory, but what the name does suggest that it's something very complicated. I think that if it's something related to physics, then well, chances are I don't know anything about it. But if it's something related to chemistry, then perhaps I'm gonna give it a bit of time. I'm gonna buy some books or watch some videos to see what it is. But I assume that it's gonna be a really difficult thing for me to wrap my head around. Okay, that's something you can say about the quantum theory, but you can only do that if you resort to some of the ideas that you're more familiar with. Okay? Hmm. Well, that's it for today then. Thank you, V. I'll see you soon. Thank you. Bye bye.